ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പ്രത്യേക സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്യും. കേശവമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടിയ മഹായോഗത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് വിളംബരമായത്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ മാതൃഭൂമിയുടെ പത്രാധിപരായ KP കേശവമേനോനായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ അതിൻ്റെ മാനേജരായ K കേളപ്പനായിരുന്നു. ഐക്യ കേരള രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാതൃഭൂമി വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. മാതൃഭൂമിയുടെ ആദ്യ മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വാചകങ്ങൾ ഭാവി കേരളത്തെ മുന്നിൽ കാണുന്നതായിരുന്നു. ഭരണപരമായി 3 പ്രവിശ്യകളായി വിഘടിച്ചു കിടന്ന കേരളത്തെ ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത മാതൃഭൂമിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതൃഭൂമി അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതിയത് ഐക്യ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഐക്യ കേരളത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സമിതികളുടെ നേതൃനിരയിൽ KP കേശവമേനോൻ, K കേളപ്പൻ, K ദാമോദരമേനോൻ എന്നീ പത്രാധിപന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഐക്യ കേരളം യാഥാർത്ഥ്യമായ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മുഖപ്രസംഗത്തിലും ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് മാതൃഭൂമി സൂചിപ്പിച്ചത്. മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നാം ഉപേക്ഷിക്കാത്ത കാലത്തോളം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് പുരോഗതി ഇല്ല തന്നെ. ഇത് എഴുതിയത് മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരായിരുന്നു. ഇന്ന് പുരോഗമന മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നതും ഇതേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്. ആ മുഖപ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് നാം മുന്നേറും, അതോ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യക്തിവാദവും ഗ്രൂപ്പ് മനസ്ഥിതിയും പ്രാദേശിക ഭേദബുദ്ധിയും വർഗീയ ചിന്തയും അച്ചടക്കരാഹിത്യവും വളർത്തി നാം മതപതനത്തിലേക്ക് കണ്ണടച്ച് നീങ്ങുമോ? മാതൃഭൂമി അന്നെഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വർത്തമാനകാലത്തും പ്രസക്തമാണ്. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ AKജിയുടെയും കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും പങ്ക് ചരിത്രമറിയുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം. കേളപ്പൻ കൂടി നേതൃത്വം വഹിച്ച് നടത്തിയ ആ സമരം, സത്യാഗ്രഹം, സമത്വത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചത് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. സത്യാഗ്രഹത്തിന് മുൻപ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രചാരണ ജാഥയുടെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു AKജിക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്. മാതൃഭൂമിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപന വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണം. നമസ്കാർ. On this valedictory function of
Matrabhumi Centenary celebrations. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayanji, Minister of Kerala Government, Shri K. Rajanji, my dear friend Shri P. Rajivji, Leader of Opposition, Kerala Legislative Assembly, Shri V.D. Satishanji, Writer Shri C. Radha Krishnanji, my colleagues from the Parliament, and my friend Shri Benny, Shri Jose K. Maniji, Shrimati J.B. Mathurji, MLA Shri Anwar Sadatji, and who invited me for this function, Managing Director of Matrabhumi, Shri M.V. Shri Kumarji, Shri P.V. Chandranji, religious heads, former MPs, ministers, sitting MPs, MLAs, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It is an honor and privilege to be a part of valedictory function of Matrabhumi centenary celebrations. I take this occasion to convey my greetings to all those associated with Matrabhumi. Several leading lights such as K.P. Keswa Mananji, Shri K.A. Damodar Mananji, Kerala Gandhi Shri K. Kelappanji, Kurur Nelakantan Namudri Baji, and others who have been associated with Matrabhumi. I would like to thank UMG that you started this function with a photograph with those who actually played a very, very important role. Your vendors, your hawkers, or your agents, and thank you for that picture with all the stakeholders who have actually played a very, very important role. So I would also like to remember late Shri MP Virendra Kumarji, who oversaw the rapid growth of Matrabhumi. As Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who addressed the inauguration of centenary year celebrations of Matrabhumi last year, said, India will never forget MP Virendra Kumarji efforts to uphold India's democratic ethos during the emergency. Friends, Matrabhumi was started to strengthen India's freedom struggle and was among the brightest stars which led the unifying light against the colonial rule. I was neighbor to Mr. Virendra Kumar for many years. I used to live at 14th Janpat, he was at 16th Janpat, sharing the same wall. And always used to hear good things about him in the parliament and outside parliament, especially in the media fraternity. Now when I come here and as taking over as an INB minister, I see the kind of efforts these gentlemen have put in for last so many decades to come up to this level. So if we look back at our history, almost all the Indian greats have been associated with some or the other publication. Mahatma Gandhi, with those inspiration, Matrabhumi was born, is also remembered for his works in Young India, Navjeevan and Harijan. Prabuddha Bharat was associated with Swami Vivekananda. Lokmanya Tilak nurtured Kesari and Maharatha. Gopala Krishna Gokhale was associated with Hetwada, Tabra, and the list is endless. Friends, it is always assuring and energizing to know that when our Bharat is celebrating the 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, there are media houses like Matrabhumi which have already completed
100 years of service to the nation. And as a former cricketer, I can say, whether it is for a cricketer or an individual to score a century, it is much more difficult for an institution to score a century. And congratulations on scoring a not-out century on this. This reaffirms the fact that the fourth pillar of Indian democracy is strong and vibrant. It affirms the fact that the Indian media not only fought shoulder to shoulder in attaining national freedom, but it is still working shoulder to shoulder for making India a Vishwa Guru. Friends, there is a proverb that facts are sacred and opinion is free. I want to emphasize here that the democratic nature of our great country will always remain a fact, no matter how many upstanding and illogical opinions are delivered freely from within or abroad. Here, I would also like to call upon organizations like Madhrubhumi to develop an effective mechanism to counter these kind of fake narratives and anti-India bias. Friends, the nation will celebrate 100 years of independence in 2047. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has resolved to make India a developed nation by then. This means our journey from Amrit Kal, which starts this year, the 75th year of independence, from Amrit Kal to Swarnim Kal, India will enter into the Swarnim Yug in 2047, but Mathrubhumi has already entered into the Swarnim Yug. And as you enter into the Swarnim Yug, your responsibility also increases manifold. Friends, with great difficulty and struggle, we were able to break the shackles of colonialism. It took centuries, so it is our collective responsibility that we do not allow this menace to resurface in any form. The advent of newer technologies present a unique opportunity to break barriers. However, there lurks a growing danger of digital colonialism on platforms run by algorithms coded offshore behind the walls of transparency. We must remain cautious not to accept anything and everything in the name of innovation and modernity. Foreign publications, companies and organizations with inherent anti-India bias peddling distorted facts must be identified and called out. Here the Indian media, which understands the ground reality, will have to play a crucial role. So I would also like to take this opportunity to request the media fraternity to remain cautious and desist from giving its space intentionally or unintentionally to such voices. മാതൃഭൂമി ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് എറണാകുളത്ത് നടക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്.